హే, వెల్కమ్ బ్యాక్. సో కన్సిడర్ దాట్ ఇప్పుడు మనం ఇందాకటి సెషన్లో డ్రాప్ డౌన్ అయితే చూసాం, రైట్? సో డ్రాప్ డౌన్కి మనం అక్కడ చూసిన ఒక మేజర్ క్లాస్ ఏంది అంటే సెలెక్ట్ ట్యాగ్ ఉండాలి. ఫర్ సపోజ్ ఇలాంటి డ్రాప్ డౌన్స్ ఉన్నాయి మీ అప్లికేషన్లో, దానికి సెలెక్ట్ ట్యాగ్ లేదు, దీనికి బటన్ ట్యాగ్. సో ఖచ్చితంగా నీకు అక్కడ సెలెక్ట్ ఆప్షన్ పనిచేయదు. అలాంటప్పుడు మనం దీన్ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలి? సింపుల్ థింగ్ ఏంది అంటే అక్కడ కూడా వెళ్ళి క్లిక్ చేయాలి. ఫస్ట్ దీని మీద క్లిక్ చేయి, వచ్చిన ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయి, అంతే. నువ్వు చేయాల్సిందల్లా జస్ట్ రెండు క్లిక్లు మాత్రమే చేయాలి. సో దీనికోసం let us create a new test basically. Handle drop down 3 async, and I am defining it as a page fixer. And now here let's write down the logic page dot go to. So basically go to our application URL ను open చేయి. ఏది? This is the application URL. And application URL ఓపెన్ చేసిన తర్వాత page dot locator. అండ్ అగైన్ ఐ వాంట్ పర్ఫార్మ్ ఏ క్లిక్ ఆపరేషన్. సో దేన్ని నువ్వు క్లిక్ చేయాలి? ఫస్ట్ ఈ డ్రాప్ డౌన్. ఈ డ్రాప్ డౌన్కి బటన్ ట్యాగ్ ఉంది అండ్ ఏమో దీనికి క్లాస్ నేమ్ ఉంది. లెట్ అస్ రైట్ డౌన్ అండ్ ఎక్స్పాత్ ఓపెన్ బ్రేసెస్ బటన్ ఎట్ ద రేట్ క్లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు. సో ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్పాత్తో 23 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, కానీ నీ డిజైర్డ్ ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ ఎలిమెంటే. సో హియర్ ఫస్ట్ ఎక్స్పాత్ అయితే అప్డేట్ చేశాను నేను. ఎక్స్పాత్ అప్డేట్ చేసిన తర్వాత 23 ఎలిమెంట్స్లో నేను నా ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ని నేను క్లిక్ చేయాలి కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ అని ఇచ్చేసాను నేను. పర్ఫెక్ట్లీ ఆల్ రైట్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ దాని తర్వాత అనదర్ యాక్షన్ని నేను క్లిక్ చేయాలి. సో రైట్ క్లిక్ ఇన్స్పెక్ట్. ఈ అనదర్ యాక్షన్కి ఏమో ట్యాగ్ నేమ్ ఏముంది, టెక్స్ట్ ఏమో ఇది ఉంది. సో లెట్ అస్ రైట్ డౌన్ ద ఎక్స్పాత్ స్లాష్ ఏ ఓపెన్ బ్రేసెస్ టెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దీనికి ఎక్స్పాత్ రాస్తే దీని మీద 31 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఈవెన్ స్టిల్ ఐ వాంట్ క్లిక్ ఆన్ మై ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. సో పేజ్ డాట్ లొకేటర్. సో ఇప్పుడు another action lo again I want to click on a first element. So dot first, అండ్ అగైన్ ఐ వాంట్ యూజ్ ఎ క్లిక్, అంతే, ఫస్ట్ క్లిక్. సో ఇప్పుడు ఇది కరెక్ట్గా వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయడం కోసం ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎ పాస్ అండ్ ఎట్ లాస్ట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎ క్లోజ్. సో అవైట్ పేజ్ డాట్ క్లోజ్ యూజ్ చేశాను. దాట్స్ ఇట్. సో లెట్ మీ ట్రై టు రన్. అండ్ ఈ స్పెక్ ఫైల్లో నాకు 3 to 4 డిఫరెంట్ టెస్ట్లు ఉన్నాయి. సో హెన్స్ ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ ఓన్లీ. అండ్ టెర్మినల్ నుంచి లెట్ us ట్రై టు రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ చెక్ ఇట్ అవుట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ దట్ ఎలిమెంట్ ఆర్ నాట్. నేను జస్ట్ ఈ పేజ్ని కొంచెం స్క్రోల్ డౌన్ చేశాను సో దట్ ఐ కెన్ సీ దట్. సో స్టెప్ ఓవర్ చేస్తే సో ఇట్స్ హైలైటింగ్ ద డ్రాప్ డౌన్, క్లిక్ చేసింది. అండ్ ఈసారి అనదర్ యాక్షన్ అది హైలైట్ చేస్తుంది అండ్ ఇట్ పర్ఫార్మ్ ద క్లిక్ ఆపరేషన్ సక్సెస్ఫుల్లీ. సో దిస్ ఈస్ ద వే. డ్రాప్ డౌన్కి సెలెక్ట్ ట్యాగ్ ఉంటే సెలెక్ట్ ఆప్షన్, లేకపోతే సింప్లీ యూ విల్ బీ యూజింగ్ ఎ క్లిక్ కమాండ్ అండ్ యూ విల్ బీ సెలెక్టింగ్ an option from the drop down. Okay, perfectly all right. See you again in the next lecture. Thank you. Bye bye.